It's been said and done. Every beautiful thought's been already sung. And I guess right now here's another one. So your melody will play on and on. With the best of them, you are beautiful, like a dream come alive, so incredible. A centerfold miracle, lyrical. You saved my life again. And I want you to know, baby, I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. And I keep it a repeat, beep, 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 beep. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. And I keep it a repeat, beep, 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 beep. Constantly, girl, you play through my mind like a symphony. There's no way to describe what you do to me. You just do to me what you do. And it feels like I've been rescued, I've been set free. I am hypnotized by your destiny. You are magical, lyrical, beautiful. You are. And I want you to know, baby, I love you like a love song, baby. I want you to know, I love you like a love song, baby. Like a love song. I love you like a love song, baby. And I keep it a repeat, beep, 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 beep. I love you like a love song, baby.
Okay, everybody, this is happening. We're right now officially producing our biggest tech conference ever. This is WebCongress. Get ready for what's coming next. Everybody gets hard sometimes, you know. We live in a world where else can we do everything when we're feeling and low? everyone is connected. Technology is take now a deep a breath and universal let it go. language. Every brand, businesses, and Shouldn't be professionals drowning on needs your to own. understand the opportunities. WebCongress is dedicated to inspire, educate, and connect all the people interested to learn about the latest digital trends, digital skills, and marketing strategies for their business. Pues estamos adelantando montaje de consolas y estamos esperando que la arena pues monte las estructuras de video e iluminación de los otros dos shows y del de nosotros. Una vez estén montadas todas las estructuras, ya vamos a empezar en sí el montaje de iluminación y pantalla para ya pues irnos a el trabajo fuerte al escenario. We've been working on this conference for over 3 months. We're making sure we get the right speakers, the right experience, the right providers. As you can see, this is the size of a Michael Jackson concert live. So the idea is to create an amazing experience, and I think we've been able to really make history right now with this conference. Bueno, ya estamos en una parte pues un poco más avanzada del proceso, ya tenemos todas las consolas funcionando, ya tenemos todo el puesto fijo de video funcionando. Para darle forma ya al escenario completo. 3,000 people coming tomorrow. Get an amazing conference. WebCongress has been doing conferences in many countries, exactly 16 different countries, right? And we're here in Colombia with what's gonna be probably our best and biggest technology conference. The idea behind this is to show the world what we do exactly, to show the world the content we have at WebCongress, and then we're gonna do our world tour and world expansion to as many countries and as many cities as we can. We're about to jump in a new era of conferences where we mix music, comedy, technology, learning, inspiring business, and top international speakers and brands. Right now we have Samsung, Google, LinkedIn, YouTube. Everybody's here in this conference. Facebook is here with multiple conferences. So we're really showing the world that we can do a big tech conference. Hi, my name is Femi Odunaga. I'm the SVP in charge of digital feature with MasterCard. I think rarely would you find an audience of this size that has a great mix of people. So, both technical people that are engineers, designers, and the likes, marketers, as well as thought leaders in the space. So I think bringing that cross section of people together in a large forum like this, I think is phenomenal. It's great work. I decided to create an experience where people and businesses come together as a community
Sigue, 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 sigue. No, sigue. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo han pasado? Un aplauso para todos ustedes que vinieron tempranito. ¡Qué bueno! Buenos días. Puntualitos. ¿Qué tal pasaron ayer? ¿Descansaron? ¿Durmieron? ¿Qué tal estuvieron? ¿Durmieron bien? ¿Cenaron rico en su casa? Bueno, hoy es el segundo día del evento de tecnología, de marketing digital, de innovación y emprendimiento, por supuesto, el WebCongress, y lo vamos a disfrutar muchísimo. Mi querido Wally, ¿cómo estás? Muy bien, Karina. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos al segundo día de WebCongress Ecuador. Vamos a empezar de una vez. Tenemos gente esperándonos, conferencistas muy interesantes el día de hoy. Sí, ya vamos a empezar y primero quiero agradecer a nuestros auspiciantes principales, Smart Media y Norlop, quienes son parte de este evento tan importante. Luego mencionaremos a los otros auspiciantes. Muchas gracias a todos ustedes y estamos listos para iniciar. Mi querido Wally, ya, vamos. Muy bien. El conferencista les da la bienvenida al segundo día de WebCongress. A song can be a series of notes in harmony or become a true anthem for a generation. A math formula can be a sketch on a blackboard or be the spark for the next revolutionary idea. An initiative can be left alone, unnoticed, or be discovered to transform the future. When you put your heart into it, everything changes. That's what we do. And now we can do it even better. With new capabilities and the same passion as the very first day. With the new reaching power and the real closeness that you know us for. Envisioning the challenges of the future and facing the needs of today. Together, we are more than ready. More technology, more innovation, more diversity, more talent, more commitment. One single heartbeat. Future at heart. NTT Data les da la bienvenida al segundo día de WebCongress. A song can be a... Bueno, yo creo que vamos a conectar. El conferencista que viene ahora se llama Sasha Strauss, es vecino mío en Los Ángeles, es el fundador y CEO de una empresa que se llama Innovation Protocol. Entre sus clientes cuenta con empresas como Google, Microsoft, IBM, entre otros. Desarrolla procesos de innovación, de consultoría muy interesantes. Vamos a conectar con él, tener una interacción muy interesante. Creo que les va a gustar mucho la energía, el estilo de Sasha. Justo después de Sasha vamos a tener a nuestro amigo Sergio de TikTok, que va a venir acá en el escenario presencial con nosotros. Me avisan si estamos listos, si no, tengo una lista de historias y chistes muy largos que contarlos, si me dejan. All right. Ready for me? Ready to do this, team? Hello, my dear friend. Sasha, do you hear me? Do you see me? I hear you. I hear you. I don't see you, but I hear you, and your voice is beautiful. How are you doing today? I wish I could be there with you, Wally. All right, I think we have a little echo, but I know the team is working on it. I'm going to try to give you the stage. Let's see if the sound is perfect. Sasha, thank you so much for being here. Welcome to WebCongress Ecuador. Ready for me? Give me a thumbs up. There's no echo. You're set? All right, team. Welcome. So glad to be with you. Honor. I'm sorry that I couldn't be there in person, but you know, the world these days. Welcome to my studio. This is where I get to teach and I get to learn and I get to attend conferences like this. And I'm so happy to be with you. You know, when the WebCongress team was putting together today's program, they asked me what I wanted to talk about. And my question was, well, who's going to be at WebCongress this year, especially in Ecuador? And the answer was thought leaders, brands, individual students, members of the government,
all different types of people. And so I realized that the most important thing that I could teach you about today is personal branding for leaders. So let's do that. I'm going to pull down my little contraption I made for you. There we go. Should be able to see it. All right, perfect. See, no PowerPoint slides, none of that silliness. Just content, just content. All right, folks, let's talk about personal branding for leaders and why I think it's really important for each of us, you and I, to be thinking about this. There's a lot going on in the world, a lot of frustrating things going on in the world, and it takes people like you and I and our power to influence to change things. And so if there's ever been a point in your career where you should be focusing on who you are, why you matter, how you tell that story, it's right now. And let me give you the reason why. As much as we all hate COVID-19 and are so tired of hearing about the disease, I want to talk about COVID-19, the economy, how each of our businesses has changed permanently, the way that our customers interact with us, different, the way that our consumers consume, different, the way that our competition competes, different, the way we work with our coworkers, different. And so what's important for you and I is to think about our leadership differently now. We cannot lead the way that we used to. We cannot assume that we can impact our communities face to face all the time. We're going to have to do it digitally some of the time. And it's important for you to step up and lead in these new ways. Let me give you some examples, things to be thinking about. We know psychologically that when humans are forced into new lifestyles, new responsibilities, new ways of living their lives, they create new behaviors, new ways of doing things, new ways of saying good morning to our kids, new ways of walking around our neighborhood, new ways of shopping, new ways of buying services. And this didn't happen really quickly. This tends to happen quite slowly. New human behaviors take decades to create. Except when COVID-19 came. Overnight, in March 2020, we started creating whole new behaviors. We all started working remotely. We started interacting with our customers remotely. We started interacting with our business partners remotely. And those new behaviors are not going to go away. They're now a fundamental part of business. And not only are they a fundamental part of business, let me give you some examples about how impactful they have been. So those of us who have been attending digital conferences for a long time know that boomers, the generation before Gen X, boomers, were not really a part of our digital economy plan. We didn't build apps for boomers. We didn't test our product on boomers. We kind of just assumed that they were not interested. But what's so crazy is that as soon as the COVID-19 crisis hit, boomers became Zoomers overnight. They started using our apps. They started online banking. They started interacting with their families regularly, remotely. They started attending board meetings digitally. And what's incredible is that they might not have liked it for the first few months, and then they started getting really good at it. Ask anyone who runs a nonprofit. Ask anyone who runs a nonprofit that has a board of directors, a group of individuals who oversees the organization. Usually those people are boomers, and those boomers are making every meeting now. They're attending every single board meeting and voting and donating because they can attend remotely. And what's really special about this is that these boomers are a major new part of our digital economy. A large part of our digital economy. They've got the capital, they've got the power. So no matter what you and I are building in the digital world, we now have a completely new additional market. People over 65. So to the extreme here, during COVID-19, we saw that we not only could interact with our customers remotely and our vendors remotely, but we could also do good work together remotely. We could interact with our bank remotely, manage our employers remotely, buy from distributors
get funding for our startups, interact with our family. Most of these relationships, we believed pre-COVID-19 that you have to do these things face-to-face. You need to be with your banker face-to-face. You need to be with your lawyer face-to-face. And we learned, not necessarily. Actually, we don't. We can do a lot of this digitally. And so what came out of this problem was an opportunity for people who could figure out how to sell remotely, could figure out how to teach remotely, how to lead remotely. Their careers blossomed, skyrocketed. I went from teaching at 3 universities to teaching at 8 universities during COVID-19, and that was because I was ready to teach remotely. Our clients are global, our staff international. Why? Because we adopted these new technologies and found ways to collaborate. And so what's so interesting about the problems that COVID-19 created is that they also unlocked completely new opportunities for those of us who wanted to win. Those of us who said, even though this is frustrating, there is an opportunity to succeed. And you know what happened. Those of us who are willing to try, those of us who are willing to do this, we got whole new relationships. People were open. They left their lawyers, they left their real estate agents, they left their vendors to find new ones. You found new partners, new vendors, new suppliers, new resources. Many people found new personal relationships because those that did not take advantage of the opportunity fell behind. And so what this means to you, and why I'm trying to speak with all of us at WebCongress, all of those in Ecuador, all of those dialing in remotely, is that for the first time in professional history, you are no longer your resume. Your resume is no longer what defines you. Only how you resonate, how you communicate and connect despite the distance. How you resonate is how you will be measured. And that's why the topic of my presentation today is personal branding for leaders. But what's really important about personal branding for leaders is that we cannot believe in you. We will not believe in you. We can't believe in you if we cannot hear you believe in yourself. I'll say that one more time. We cannot believe in you if we cannot hear you believe in yourself. So I'm asking you to believe in yourself. I'm asking you to take away the frustration, take away the dislike of doing this remotely, and decide that this is, in fact, an opportunity. And not only an opportunity, a once-in-career chance to thrive. I know that this feels a little too optimistic, and so I'll just tell you right now, I'm trying to be optimistic. I'm talking to you about the opportunities, the situation that we're in right now. I'm trying to get you to see that this situation, although frustrating, is interesting and exciting. But now I'm going to talk about the really frustrating parts, the considerations, stuff that we have to acknowledge is making this hard to do business, hard to interact with our family. And then I'll close out our conversation today with the opportunities for you and I to succeed. All right, let's talk about what's so frustrating. You know what I'm frustrated about? Nobody knows. Nobody, none of our scientists. Let's make sure it's in focus here. Our scientists did not know what we were supposed to do. Our scientists, our engineers, our politicians, they didn't know what we were supposed to do. Don't we pay the World Health Organization? Don't we pay our medical directors to help us understand how to deal with crises like a pandemic? But even today, do we wear masks? Do we wear 2 masks? Should we wear masks? Should our children wear masks? Do we wear masks on airplanes? 1 booster? 2 boosters? We don't know. And I'm not angry about the science. I'm frustrated that nobody knows. None of them, not the visionaries, not the economists, not the technologists, not the specialists, not the politicians. Nobody knew what we were supposed to do. And not only did nobody know what we were supposed to do,
the change that we had to deal with was so rapid. Overnight, we went from primarily hanging out face to face, being in conferences and hugging and kissing, to no, sorry, everything has to be remote. All of it, teaching, business, employees, family. Overnight, you remember the day. You remember the day when people started cleaning their mail, not touching each other. That change happened so quickly that I have to give you an example of how fast it transpired. So in the medical field, like hospitals and healthcare, they innovate very slowly. Even though we hear about medical innovation all the time, doctors and nurses and hospitals change very slowly because they don't want any risk. They don't want to risk lives. They don't want to risk their professions. And so before the COVID-19 crisis, healthcare had about a 7 to 10 year innovation plan. That was their thing. They're going to spend the next 7 to 10 years from March 2020 to March 2027 implementing new technologies, bringing smart devices into their hospital rooms, helping their nurses interact with their patients on their mobile devices, helping patients do blood pressure tests at home so they don't have to come into the hospital. That wasn't supposed to come until 2027. Well, you know what happened. COVID-19 struck, and all of those hospitals had to change their plans. They had to let patients interact with their doctors on their mobile phones. They had to put smart devices in patient rooms because there weren't enough nurses. There weren't enough healthy medical specialists. So they needed to be able to take care of the patient and remind the patient to take their medicine, tell the patient what the weather was like, allow the patient to listen to the news. And so what happened? Healthcare went from a 7-year innovation plan to a 30-day emergency innovation implementation plan, and created digital meetings, digital payments, digital customer records, digital calendaring, wearables for patients to track all facets of their bodies. Well, that's how fast the change was. And it was so fast, yet no one taught us how to do it. When I was teaching at a university during the crisis, the schools said, professors, do not come to campus. Do not meet with students face to face. Do not come to administration. And so we're in a Zoom meeting and we look around the meeting and all of us start raising our hands and saying, okay, university, are you going to teach us how to do this? Are you going to teach us how to give quizzes to our students? Are you going to teach us how to interact in this environment? No, nobody taught us. There was no help. You and I had to figure out how to interact with our employees, how to give somebody a review, how to interview somebody and decide that you're going to employ them. Incredibly frustrating. And what probably made this the most frustrating was that all we got to hear from was the internet, was everyone in their social media, all the bad people, all the good people, all the medical experts and the not medical experts. Because of social media's power, because of its accessibility to everyone, all the different voices in the world, all of them, the professional and the not professional, the local and the international, the good and the bad, all had the same voice weapon, the same power. And so every day we're trying to decide, is this video a deep fake? Is this tweet real? Are these guidances relevant? And it's so funny that the World Health Organization and and PAHO, all of these health institutions didn't do very much during the crisis. But there is one thing they did. They did a study on how you and I are doing mentally. And they calculated that there's a completely new level of human exhaustion, a dangerous new level of human exhaustion. We are working harder. We are more frustrated. We're not as connected to the people in our lives. It was such a significant report that they shared it with the world and explained that even though we are not leaving our houses as much and we're
spending more time with the people in our home, we are exhausted. We are extra exhausted in completely new ways. And what this leads me to is a situation that makes you and I, even though we're not in the same place right now, it makes you and I the same. I've been lucky in work and in family to travel all over the world, all over Central America, South America, North America, all over Europe, the Middle East, East Asia, all of those places. And I used to believe that I was an international citizen. Didn't matter. Guatemala, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, Panama, didn't matter. I felt a part of these countries. But you know, I'm just a guy from Los Angeles. I sound like it. Look at my silly clothes. I look like it. And so even though I believed I was an international citizen, you and I eat different food. We pray to different goddesses. Life is different. Except now. Because you and I have one thing in common. Just like everyone in the room, just like everyone dialed into this remotely, there's one thing that all of us have in common. And that is COVID-19 hurt our families, hurt our friends, hurt our coworkers. We all were impacted by this. Rich nations, poor nations, big nations, small nations, didn't matter. All of us were impacted by this. And so, believe it or not, that makes the world different now. It makes the world different now. And that means there is an opportunity to impact the world differently. So remember, I first walked us through the situation we were in. Now I just took you through some of the frustrating considerations. Now let's talk about the opportunities that this circumstance has brought to us. Life has been rebooted, my friends. Human experience is different. We've completely changed the way that human lives are lived. And if you're attending WebCongress, you are not someone who's going to wait and see what happens. You are ready to think and do, to act and change, to implement and impact. And that's why I'd like to talk with you as this final stage of my presentation about three things. Three things I need you to be thinking about as a personal brand, as a leader, as an impactor, as an influencer. There's three things I want you to have in mind. Those three things I will explain here. One, you are no longer allowed to just make money. You have to work as an impactor, someone who knows that they are going to also contribute to the world while they make money. I'll explain that more in a second. You also have to understand that your business, the industry you're in, the way that it used to work before COVID-19 is different now. And so you need to enterprise like a maker. Work in business and change the business you work in. And then I'll finish out with thinking like a strategist. I'm a brand strategist, a global brand builder. And we don't think about building brands every week. We don't think about a social media campaign this week. We think about building brands for years. And that's what I want to close out my conversation with you about today. All right, so let's talk about working like an impactor. There's many different names for doing this. You might have heard of corporate social responsibility or environmental and social governance or pro-social work. But what I want to say to you is, now that we've all been traumatized by COVID-19, we see that we need to care about our neighbors, care about our communities in completely different ways. And so we no longer want to hear about a big business. We no longer want to hear about these Fortune 500 companies and how much revenue they've created. We want to know what good they're doing for the world also. And so what I'm going to say to you as a leader, your personal brand must not only be about being a leader in your industry, your personal brand also has to be about being a leader in your community. And here's how I want you to lead.
I don't want you to donate any money. I don't want you to volunteer at the displaced persons shelter. I want you to use what you charge the most money for. What is the most expensive service you sell? And that is the only thing that you give away. For example, at our company, Innovation Protocol, every single one of us does brand strategy for nonprofits also. We might work with the biggest brands in the world, but 10% of the time, we're working on a nonprofit. We are giving away what we do best. That is the only kind of pro-social, the only kind of corporate social responsibility that your audience will respond to. If you're a master at building apps, build an app for a nonprofit. If you're a lawyer, an expert at employee law, help a nonprofit with their employee law. That's the kind of impact that people cannot forget. And they will believe in your business in completely new ways. One more comment about working like an impactor. You've heard the concept of diversity, equity, and inclusion, DE&I, and it's a shame that it took us this long to figure this out, that everyone deserves to be at the table, everyone. And we've talked a lot about what that means for women, what that means for minorities, but I want to add another level to your understanding of diversity, equity, and inclusion. That one, inviting everyone is good for business. It's good for your business to invite everyone to the table. But on top of this, there are communities that even though you're trying your best to include, you are not. And so I want to mention to you that if you're giving a presentation, if you're building a PowerPoint presentation, if you're building a brochure or decorating your office or putting together your trade show booth, are you actually including everyone? There's probably a community that you're not. And that example I'd like to give you is people who are not able-bodied, maybe people with only one arm, or someone in a mobility device, or someone with one eye, or someone who can't hear, someone who can't speak. A large percentage of the world has these challenges, and yet you're not including them. So let me give you a website. I'm not endorsing this website, I'm just giving it to you as an example. The website is www.disabilityimages.com. Disabilityimages.com. And all it is stock photography, pictures of business people, pictures of consumers, but someone in the photograph has a walker. Someone in the photograph has a wheelchair. If you want to be diverse, you want to be equitable, you want to be inclusive, include everyone. All right, back to our model. We just talked about working like an impactor. Let's talk about enterprising like a maker. All right, let's talk about the workplace. Let's talk about the office. The office is not the same anymore, and as a leader, you need to be the one who helps people understand how the office is different now. The office is now not a place you go every day and sit. The office is a rallying point for teams. It's a broadcast hub for presentations and dialogues. It's a shared workspace where people can get together and collaborate. That's a completely different way to look at an office. Because the old way, the pre-COVID-19 way of looking at the office, well, we all remember, it was you getting watched, you watching other employees and seeing how long they're at their desk. Not in this new world. Be the leader that helps restate what it means to work differently. Be the leader that is agnostic, that does not care if it's online or offline, today or tomorrow, on the couch or in the conference room. Being someone who is just as happy to do the presentation on their computer as they are to be on stage is important to be an example leader in this entirely new era of work. Let's talk about our talent. Let's talk about our employees. The idea that you used to have to wait for an annual review. Isn't that so funny, that phrase, an annual review? That was when you used to get feedback.
not in the great resignation, not in the great realignment. We have to nurture our people in completely new ways. We have to be reskilling, reorganizing, rewarding whole new kinds of rewards, thumbs ups and hearts and likes and all the stuff that comes with our remote management tools. Thinking about our talent differently is required, but being a leader in the world of talent is going to set your future up for success. So I know I'm out of time, so let me quickly wrap up about how to not only work like an impactor or enterprise like a maker, but let's talk about thinking like a strategist. How are you going to build your personal brand and think like a strategist? The best personal brands in the world know this truth. Your audience only wants one thing. Let's see if we can get that to focus. There we go. Your audience only wants one thing. They want to feel normal. They want to feel understood. They want to feel equal. And so the most important thing your personal brand can do is help people make sense of the situation, make sense of their circumstance, make sense of this new world of work. By doing that, you're going to create common moments, opportunities for humans to connect that might have been very, very different, but connecting in common ways. If you help people connect, they will feel connected to you, and they will participate in your community. They will endorse your posts, share your streams, repost your reels. By being someone who helps people connect and feel normal, your community will act up. They will speak out. They will join you. They will support you and represent you. Which allows me to finally conclude on how you are going to lead differently now. Because the world of work is different, because the world of business is different, there's a whole new space to lead the world in thought. Now, we call that thought leadership. But remember, all the old presentations, all the old business models, all those people who used to remember the way that it was, all that stuff is irrelevant now. The world works differently. And so you and I, no matter what our age, no matter what our sexual lifestyle, no matter what gods we pray to, we have a new chance to lead in a completely new world. And that means that you should focus your communications, you should focus your posts, you should focus your brand identity on educating, on teaching, not selling. Teaching, not selling means people will listen, people will learn, and people will share who you are and why you matter. And so I'll close by saying, I'm asking you to do something that's not easy. I'm asking you to recognize that you're special, you're powerful, you're lovable. I want to follow you, but I need you to speak up. I need you to act out. I need you to be an example. I need you to lead. Thank you so much, WebCongress, for having me. It's an honor. I look forward to being in touch. Go forth. Muchas gracias. All right, Sasha, do you hear me? We just Muchas gracias. Le damos un saludo a Sasha, por favor. A ver si ponen luz ahí. Un aplauso súper fuerte para Sasha, que está en Los Ángeles. Un abrazo. Thank you. Amazing. Vamos. Karina, seguimos. Seguimos. Muchas Primero gracias. quiero agradecer también a los auspiciantes Oro y Plata, Universidad Hemisferios, Academic Sponsor, Produbanco, FEUC, NTT Data, Metro Ecuador, ELA, Data. Plata están Hotel Dan Carton de la ciudad de Quito, Suzuki Art Solution y Telconet. Ahora viene alguien desde Colombia, con una de las plataformas que ha crecido en los últimos tiempos, impresionante. Sin duda, nos ha causado mucha sorpresa a todos quienes somos amantes de la tecnología y las redes sociales.
Él es muy jovencito y es una persona que trabaja para la empresa ByteDance, que es la empresa que está detrás de TikTok. Así que él en este momento está cursando un MBA en FIA Business School en Sao Paulo. Cuenta con más de 10 años de experiencia en múltiples sectores como medios de consumo masivo y telecomunicaciones. Con ustedes, ¿lo presentas tú, Wally? Por favor, Por un favor, aplauso preséntelo usted. para nuestro amigo Sergio. El escenario es tuyo. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Bienvenido, Sergio. gracias. Hola a todos. Bueno, después de esa super presentación, de hecho, quedé muy abrumado, pero nada, muy feliz de estar aquí con ustedes. Primera vez que estoy acá, de hecho, en Quito, y para mí es maravilloso. Y bueno, en esta ocasión quiero aprovechar este poco tiempo que tenemos para contarles cosas que hemos aprendido trabajando con creadores, marcas y medios de comunicación sobre cómo triunfar en TikTok. Yo creo que para muchos, y quiero como hacer una pregunta acá, ¿quién tiene hoy en día descargado TikTok en su celular? Por favor, levante la mano. Bueno, bastantes. Y una segunda pregunta, ¿quién ha hecho un video y lo ha publicado en su perfil de TikTok? Menos, pero de todas maneras hay. Buenísimo. Entonces, nada, les quiero contar lo que hemos aprendido, por eso llamamos esto Cómo triunfar en TikTok, y lo que quiero primero contarles un poco quién soy. Hago parte del equipo de TikTok, puntualmente desde la parte de Content Partnerships para LATAM, desde Conosur hasta Caribe, y trabajo con marcas, trabajo con medios de comunicación y con creadores para que sean de alguna manera mucho más exitosos y entiendan y aprendan un poco qué es lo que quieren sus usuarios. Actualmente soy colombiano, vivo en Sao Paulo, soy formado como publicista, como mencionaron ahora, llevo trabajando en medios de comunicación, en consumo masivo y en telcos por más de 10 años, y realmente algo muy simple que me gusta contarles es que me encantan las series, soy fanático de consumir ese tipo de contenidos, corro, y me encanta algo que yo llamo catar creadores o descubrir nuevos creadores de contenido. Cuando me preguntan qué es mi feed en TikTok o para ti, que es lo que normalmente nosotros conocemos, yo diría que realmente mi perfil en TikTok me categorizó y me muestra contenido de humor, rutinas fitness, no sé si es que me está viendo un poco pasado de peso, tips de viajes y restaurantes. Entonces son como el tipo de contenido que normalmente hoy estoy viendo. Voy a arrancar con un video de contarles qué pasó el 2021. If I ever could be loved, never gonna live up. Should I give up? Will I ever be enough? What I didn't understand is you love me as I am. I don't care what anybody thinks about me. You're the only one that no, I don't care what anybody thinks about me. How can I be silent when there's all this joy inside my heart? How can I be quiet when you gave me light to pierce the dark? How can I be silent? I will not be silent. Even though I sit high, let's crimson. You washed away those stains, and the grace you've given is the reason I'll never be the same. How can I be silent? I will not be silent. How can I be silent? Bueno, vamos a recorrer esta agenda, trataré de ser como muy puntual y contarles básicamente como las ideas que creo que son muy valiosas para todos, contarles qué es TikTok, seguramente para algunos digamos, la plataforma es conocida, la marca es conocida, pero sería chévere explicarles un poco cómo funciona, cuáles son esos insights y cuáles son esas características de la audiencia que está justamente hoy en día consumiendo los contenidos en TikTok. Uno de los secretos que hemos aprendido, y de hecho esto aplica tanto para marcas como creadores o medios de comunicación, es la anatomía de un video viral. O sea, cómo hacer que un video en la plataforma se vuelva viral. Y lo último que me parece súper valioso contarles, algunos showcases que creo que son muy inspiradores para todos y que nos sirven como aprendizajes para aplicarlos a nuestras campañas, a nuestros proyectos y finalmente ser muy relevantes dentro de la plataforma. ¿Por qué usar TikTok? Normalmente la gente se pregunta, bueno, ¿por qué debería yo estar en TikTok? Y yo creo que TikTok realmente
ha evolucionado muchísimo y pasó de ser una plataforma o una aplicación principalmente, no sé, enfocada en audiencias mucho más jóvenes, a convertirse en una plataforma de entretenimiento que realmente inspira a las personas y transmite alegría. Muchas veces me preguntan si TikTok es una red social y ahí me toca hacer una aclaración y decirle no. En realidad, TikTok es una plataforma de entretenimiento porque ustedes no necesitan tener una cuenta creada para poder consumir su contenido. Casi que somos, por así decirlo, muy parecidos a cualquier plataforma de video, como puede ser, no sé, un YouTube también. Me preguntan, listo, ¿por qué de alguna manera TikTok sabe o me muestra el contenido que a mí me gusta? Pues seguramente eso es una de las características principales y es porque también permite medir con mucha exactitud y entender cuál es el comportamiento, el tipo de contenido que cada uno de nosotros está disfrutando en la plataforma y muestra un contenido se siga mostrando contenidos en esa línea mucho más diversificados, realmente es muy personalizado y algo que llamamos contenido infinito es que pueden darle scroll a la pantalla y realmente el contenido no se agota. Otra de las cosas que también son importantes y me gusta muchas veces explicarles es cómo se mide un contenido puntualmente o cómo se sirve dentro de la plataforma. Algo que nos parece muy importante contar es que realmente la plataforma da prelevancia a los videos de buena calidad. Cuando hablamos de un video de buena calidad es porque realmente ha sido relevante y lo muestra en estos círculos que estoy acá mostrándolos en la presentación. El primero es que tu video queda expuesto a un grupo muy puntual de tu base de seguidores, la gente que sigue la cuenta. Si ese video fue de alguna manera engaging y conectó con la audiencia, lo muestra a un segundo círculo mucho más amplio, que son las personas que siguen a tus seguidores. Y ya, después de que ya lograron tener un punto mucho más afín y digamos que de alguna manera mucho más engaging, pasa a donde nosotros llamamos que aquí es donde pasa la magia y es donde se vuelve global. Y ahí es donde se detona la magia que en TikTok llamamos, y es un creador se puede convertir globalmente viral de una forma muy simple. Entonces, por eso estos 3 círculos son tan relevantes para un poco explicarles cómo funciona esa parte. Algunos insights que siempre me parece importante contarles finalmente de qué es TikTok, es contarles que TikTok está en más de 155 países, lo cual nos permite también estar en más de 75 idiomas. Es súper simple en términos de descubrir contenido, fácil para crear, una herramienta de edición muy poderosa, muy simple y muy pragmática para cualquier persona. Muestra contenido diversificado, hay de todo tipo, pueden encontrar de gaming, de deportes, de entretenimiento, de música, y bueno, y eso finalmente es muy importante. Es una comunidad global, un creador se puede volver viral de una manera muy simple dentro de TikTok si su contenido conecta con las audiencias. Es una app no cronológica y algo que me parece súper relevante es que hace poco cumplimos 1 billón de usuarios a nivel global. Eso se debe a que somos la aplicación número 1 más descargada por mucho tiempo durante los últimos 2 años. Ahora, pasando al siguiente punto, es contarles cómo desarrollar una estrategia de contenido en TikTok. Esto aplica para marcas, como les mencionaba, medios de comunicación y también creadores que están empezando a emprender en este mundo de la economía del contenido. Primero, y esto sí es básicamente algo que me gusta hacer mucho énfasis porque aplica para todos y eso tratamos de cuidarlo mucho, es las normas de comunidad. Las normas de comunidad están muy simples, no las voy a detallar, pero están en la app para que las exploren y puedan entender, pero básicamente es tener digamos que un sentido común, no evitar cualquier contenido que sea o muy violento o agresivo o promueva, no sé, actividades ilícitas o contenido sexual. Si igual de todas maneras, por alguna razón un contenido o un video o algo llega a tener un problema, la idea es que también lo puedan apelar y normalmente el equipo responde en menos de 24 horas. Ahora, cuando me preguntan cómo arrancar o cómo empezar a trabajar en TikTok, algo que me parece súper importante es pensar en los usuarios, en la gente que está del otro lado y entender que ellos quieren ver contenido diferencial y por eso creo que lo importante es ponerse un poco en los pies de ellos. Y eso es una de las cosas que seguramente ha detonado la creatividad en TikTok y me gusta muchísimo contarlo y es, bueno, ¿por qué TikTok hoy en día ha crecido tanto? Y creo que es porque TikTok es una plataforma de entretenimiento que conecta. Aquí es donde yo creo que es súper clave en contar
porque nosotros hemos aprendido de esto con diferentes ejercicios de focus group, con medios, con marcas y con creadores, y son básicamente estos 4 elementos los que creo que son importantes para contar y compartir. Primero, conocer la comunidad, quién nos está viendo, cuáles son sus audiencias, y con base en eso desarrollar un contenido que conecte con ellos, que tenga un storytelling, que de alguna manera los atrape y los entretenga. Y uno de los temas que yo creo que son súper importantes y por eso hago highlight en el último renglón es la interacción con la comunidad en TikTok es diferente y la gente lo agradece. Los usuarios agradecen cuando ven que su creador les está respondiendo por un comentario, ya sea porque lo responden a través de un video o hacen un contenido adicional. Aquí la interacción se da en 2 vías y es súper interesante porque la gente se siente mucho más cercana. Algo que también recomiendo muchísimo para cualquier, digamos, marca, con medio o creador, es controlen y vigilen sus estadísticas. El que no mide, pues seguramente no va a tener la oportunidad de mejorar su contenido, de alguna manera elevarlo. Y aquí lo que les invitamos es que dentro de la misma plataforma activen de forma gratuita, realmente no tiene ninguna ciencia, todo lo que habilita TikTok Pro. TikTok Pro de estadísticas mucho más acertadas sobre cuáles son los likes, los videos, la duración y los contenidos que han sido mucho más exitosos en la plataforma. Dicho esto, quiero pasar a algo que es los tips clásicos para todo el mundo, para los que están hoy acá que seguramente tienen la cuenta pero no han hecho su primer video, como también para las marcas o los mismos creadores, ¿qué deben hacer para elevar su contenido en TikTok y ser mucho más relevantes en la plataforma? Aquí lo que llamamos nosotros una anatomía del video viral son 4 pasos simples, pero muy importantes para poder de alguna manera ser exitosos en la comunicación o en el momento de abordar TikTok. Lo primero, el gancho. Los primeros 3 segundos, por favor no se les olvide, son súper importantes para capturar la atención. Aquí yo de hecho hago recomendaciones y es no usen cortinillas, cosas que le quiten aire o que se coman esos 3 segundos porque van a perder la oportunidad de realmente atrapar a un usuario que está como en una autopista pasando por el celular muy rápido. Lo segundo es, cuando ya tienes al usuario atrapado, manténlo con un storytelling acertado hasta el final del video. Una métrica muy importante que les aseguro va a ayudar a viralizar su contenido es la duración de usuario hasta viendo el video, es decir, el consumo hasta el final es clave. Ya luego de que lograron ver el video hasta el final, recomendación clásica, pero que a veces todos pecamos en realidad, es incluir un call to action. El call to action es clave y es una de las, diría yo, de los básicos de marketing digital que igual aplican en TikTok. Deben incluir un call to action que invite a una acción, ya sea dentro de la app o fuera. Y finalmente, medir. La medición les permite mejorar y optimizar, entendiendo muy bien quiénes son sus usuarios y trabajar en conjunto con los números que están encontrando ahí. Unas recomendaciones que también damos cuando ya nos vamos mucho más enfocados al contenido es, como TikTok es principalmente una aplicación mobile, el formato vertical es clave. Es importante entender que hay todo un espacio que lo pueden aprovechar y que la idea es que lo puedan aprovechar para que el contenido sea mucho más disruptivo y más interesante para la audiencia. Lo segundo, la duración. Me preguntan, bueno, Sergio, ¿realmente cuánto debería ser la duración mínima de un video en TikTok? Y aquí yo siempre hago la aclaración y digo, por lo general, mínimo 15 segundos es nuestra recomendación, lo hemos aprendido y creo que es algo clave, y máximo, y por eso hay unos asteriscos, hasta 5 minutos. En algunos mercados ya se permite hacer videos hasta de 10 minutos o un poco, o de 5 en general. El gancho, que insisto, y por eso lo mencionaba anteriormente, es súper importante, los primeros 3 segundos, en serio, muy importantes, igual que el storytelling, y algo que también creo que es importante es los hashtags. Los hashtags permiten que el video se indexe a conversaciones, a temáticas, la gente sigue muchas veces esos temas y recomendamos no abusar de los hashtags. Cuando digo no abusar es no llenar literalmente todo el caption de hashtag porque se vuelve ilegible. Normalmente incentivamos o recomendamos usar entre 3 y 5 hashtags y que sean hashtags genéricos, los que normalmente generan más interacción. Ya, ahora, si quieren crear un hashtag porque es parte de una campaña, de un proyecto, no hay ningún problema, lo pueden hacer y finalmente también hace parte de la estrategia.
Anatomía de un feed. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿cómo funciona el feed de TikTok? ¿Qué es el feed? Eso yo creo que acá voy a pasar rápidamente porque los que ya han estado ahí van a entender que realmente nosotros recomendamos, tanto para cualquier digamos, marca o persona, al ingresar a TikTok, pues que igual incluyan su foto, una descripción muy breve de su plataforma, el link del sitio web. Si van a incluir videos, es importante que mantengan de alguna manera también algunas portadas, porque la gente identifique qué tipo de contenido van a buscar y facilite la manera de encontrarlos también, incluir y conectar sus otras redes o plataformas, porque también ahí las personas se dan cuenta si su cuenta realmente es original o no. Y pues original me refiero a que es la cuenta verificada. Aquí hay un ejercicio que me parece súper interesante porque también lo hemos aprendido y quiero que de alguna manera se queden con ese mensaje, y es cuál es la anatomía de un posteo. Aquí tengo dos ejemplos muy puntuales de lo que ocurre y por qué TikTok de alguna manera conecta de una forma diferente. El primero es un video muy simple y el segundo es como la versión mejorada tipo TikTok. Ahora la versión mejorada. Lo mejor de todo eso es que lo pueden hacer directamente desde la app. En realidad es súper simple y eso es uno de los secretos de TikTok. Es la capacidad de ser relevantemente creativos con, de hecho, pocos recursos. Una de las características de la comunidad de TikTok es que las personas son mucho más auténticas, mucho más reales y permiten que se detonen ese tipo de ideas de una forma muy simple. La producción en realidad no es un factor muy clave para poderlo de alguna manera ser disruptivo. Y eso aplica también para las marcas, que creo que a veces les da miedo abordar de alguna manera TikTok porque piensan que tienen que hacer una producción tipo Hollywood. Diría yo, saquen ese mito de la cabeza y más bien detonen la creatividad, rétense como equipo, reten a sus agencias y trabajen en un contenido que de hecho puede ser muy relevante para cualquier usuario. Lo que les mencionaba ahora, las portadas, esto aplica tanto para medios de comunicación, marcas o creadores, lo pueden incluir, realmente es un texto que facilita, y aquí hay una versión que yo digo, acá muchas veces un usuario va a encontrar un video y si no sabe cuál video está, en el lado van a ver que es muy difícil, mientras que si incluyen una portada les ayuda realmente al usuario a encontrar el contenido que quieren ver. La L invertida, uno de los básicos también que me gusta compartir, y es cuiden el espacio y el foco de atención del usuario. Por eso lo que estoy destacando acá es justamente esa parte. El primer frame es importante que lo tengan limpio, que el mensaje esté ahí, ya porque, de alguna razón, porque también todos los elementos que están en los costados, como la L, pues son elementos de interacción que muchas veces ocupan más espacio y pues le quitan visibilidad al video. Entonces siempre digo, cuiden la L invertida, que es uno de los mensajes principales para todos. Lo otro es ser consistentes. La consistencia reconoce también a las cuentas de los usuarios. Normalmente recomendamos para cualquier tipo de creador, marca, lo demás, tratar de mantener una publicación al día. Eso es como básicamente calendarizarlo, y aquí yo pongo siempre como la recomendación de los 5x7, que es lo que llamamos nosotros, tratar de mantener eso como mínimo para que realmente la cuenta se vea que es una cuenta activa y no una cuenta que normalmente se enciende para momentos especiales. Recomendaciones también muy claves para los que quieren empezar a editar, sean creadores, sean marcas o sean medios de comunicación. Estos son los tipos de apps o softwares que normalmente la gente utiliza y me preguntan cómo hacen los videos para que sean de alguna manera así de profesionales. En realidad es muy simple. Muchas de esas herramientas son gratuitas, ¿no? Entonces las que están arriba son las apps que se pueden usar y que la gente normalmente combina. CapCut es una de las más, diría yo, más fáciles y más simples de usar, o hay gente mucho más sofisticada que usa ese contenido como tipo más con Premiere, After Effects, que yo ahí me quito el sombrero porque esos sí ya son elementos y son de alguna manera skills mucho más desarrollados de edición, que pues en mi caso yo no los tengo. Ahora quiero pasar por algunos de los showcases que yo creo que son importantes contarles y cosas que hemos también visto de nuestros creadores, que también es muy importante. Y una de las cosas por las cuales me gusta tanto estar aquí en Ecuador es porque en Ecuador tenemos creadores de contenido que se han vuelto globales.
Y me parece maravilloso destacar eso porque son creadores que vienen haciendo un trabajo magnífico con la plataforma y me gusta también destacar esa parte. No sé si han tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, a Busta Brothers. Son dos chicos que hacen contenido muy interesante. Su expertise es la comedia y tienen cerca de 18 millones de fans en su cuenta. Yo diría que eso es una de las cuentas más grandes que hay en Latinoamérica en comedia y está en Ecuador. Y son chicos que hacen contenido muy interesante y me parece que es algo que hay que destacar. Sencillita, transpiro y hago así. ¡Oh! Así nada más. Son videos simples, ¿no? Son videos que retratan finalmente la cotidianidad de dos hermanos y han crecido muy bien generando este tipo de ejercicios. Una de las cosas que también me gusta mucho contarles, y es un ejercicio que hemos aprendido, es que las marcas o los medios de comunicación que no han entrado en TikTok a veces han perdido la oportunidad de llegar a una nueva audiencia que otras marcas sí han logrado. Eso es uno de los ejemplos que me gusta mucho y es Actuality en español. Es un medio de España donde unas chicas empiezan a generar contenido con uno de los efectos más comunes que tiene TikTok, que se llama pantalla verde, una edición muy simple, pero que han logrado elevar esto. ¿Quiénes son los youtubers mejor pagados? En tercera posición se encuentra Markiplier, quien cuenta con más de 31,5 millones de suscriptores y destaca por su serie Unos Anos y por haber conseguido vender grandes cantidades de merchandising. El segundo youtuber mejor pagado es Jake Paul, quien cuenta con 20,4 millones de suscriptores y ha conseguido ganar grandes cantidades de dinero gracias al boxeo. De hecho, casi el 90% de sus ganancias vienen de ahí. Y es que Jake Paul era uno de los nombres más populares de YouTube hasta que su hermano Logan publicó un vídeo en 2017 grabando en un bosque japonés famoso por ser un lugar de suicidio. La polémica golpeó a los dos hermanos. Y en primer lugar se encuentra el famoso MrBeast. El joven de 23 años ganó 54 millones en 2021, la mayor cantidad de cualquier youtuber, ya que sus vídeos acumularon 10.000 millones de visitas en total. Y en total, los 10 youtubers mejor pagados ganaron entre todos 300 millones de dólares en 2021, otra cantidad récord, un 40% más que el año anterior. Interesante que ellos lo que tienen desarrollado como estrategia de contenido es contar las noticias en un minuto, solamente un minuto. Y siempre mantienen esa consistencia en su contenido, son muy activas, han hecho colaboraciones con creadores de diferentes mercados y es una de las cuentas que de hecho, a pesar de que está, no diría que a pesar, es una de las cuentas que es de alguna manera administrada desde España, también ha logrado tener mucho engagement en la comunidad hispana que está en Latinoamérica, porque su contenido es fresco, es un contenido súper ligero de entretenimiento que a la final permite que también esta cuenta supere a medios principales. Uno de los ejemplos que también me gusta compartirles mucho y que seguramente, no sé si alguno lo han visto, es el ejemplo de Washington Post. El Washington Post es uno de los medios más reconocidos en Estados Unidos que a partir de la pandemia, uno de sus periodistas empezó a generar contenido desde TikTok. Ese es un caso de éxito que me gusta mucho destacar porque a través de esa estrategia de un periódico, que pongo entre paréntesis un periódico, lograron renovar en más de un 20% su base de suscriptores. La gente se pregunta por qué, y es porque creo que lograron identificar una de las características principales del ADN de TikTok, y es que las personas se quieren divertir a recibir las noticias. Shawty got low, yeah, low, shawty got low. She hit the floor, shawty got low. She hit the floor, shawty got low. Low, shawty got low. Shawty got low. She got the apple bottom jeans and the boots with the fur. Yeah, the whole damn club, they was looking at her. She got the baggy sweatpants, Reeboks with the straps. Where she turned around and gave that booty a smack. She hit the floor, shawty got low. Lo bueno del ejercicio de ellos es que han logrado contar las historias a través de dramatizados. Y no es un actor, es un periodista. Entonces es interesante porque la gente se permite ser eso, un poco más auténticas y ser mucho más relevantes en el momento de generar un contenido. Y esto es de las maneras como yo recomiendo a los medios que se arriesguen un poco a contar las noticias de una forma diferente. Y otro de los ejemplos que creo que también me parece importante, que creo que hubo un error, es una de las cuentas que seguramente algunos ya conocen, es una que se llama Enchufe TV. Es uno de los medios que también ha empezado a crecer muchísimo dentro de la plataforma,
realmente son más nativos, diría yo, de YouTube, pero han logrado entender la dinámica y adaptar su contenido. Mírenlo como saluda tan educadito. Yo sabía que en algo andaba. ¿Tienes novia? ¡Ay! Yo sabía que me amaba. Más te vale, idiota. Lo chévere de estos ejercicios y estos creadores puntuales que están en Ecuador es que yo realmente me les quito el sombrero, porque si hay algo difícil de hacer un contenido es comedia, la comedia es muy local, pero en realidad han logrado abordar de una forma muy relevante los insights que son muy de la audiencia centennial, diría yo, y millennial, y desarrollar contenido con esos insights que permiten que sean hoy en día marcas o medios mucho más relevantes en la región. De hecho, si la memoria no me falla, tanto Bosta Brothers como Enchufe TV, su grueso de población o de la gente que lo sigue son de hecho países como México, Colombia, Argentina, que es súper interesante. Entonces se empieza a desarrollar un ecosistema de creadores bien importantes acá en Ecuador y de uno de los temas de las verticales que son de hecho más exigentes, como es una vertical de comedia. Y nada, ya para cerrar, quisiera como realmente dejarles uno de los principales aprendizajes que yo creo que aplican para todos. Y es tanto para medios de comunicación y como para marcas, y es finalmente no hagan publicidad, hagan TikToks, porque realmente la gente muchas veces lo que quieren es divertirse, y creo que una de las cosas más gratificantes de todos estos cambios que ha traído la pandemia es justamente eso, que les cuenten que les cuenten historias en videos cortos. Muchísimas gracias. Hola. Gracias, Sergio. Nos encantó. Gracias. Un fuerte aplauso. Eso. Me encanta TikTok. Nos hace reír muchísimo. Información también. Bueno, listo. Seguimos con más, pero antes de seguir con lo siguiente, quiero agradecer también a nuestros partners, a Copa, a la Cámara de Comercio de Quito, Maglos, ETRA, PyPhone, Doppler, Épico, a Sol Betancourt, que es la voz oficial del WebCongress y también voz oficial para Ecuador, de Waze, SMADI, EQ911, la Alianza para el Emprendimiento e Innovación también, y para PubliOne. Ahora tenemos anuncios, ¿no? Sí, Pues, vamos a hacer un break, pero antes de eso, claro, hay anuncios. unas cosas que queremos contarles rápidamente antes de nuestro break. No sé si en pantalla nos pueden poner los hashtags. Mientras tanto, les voy a presentar la directora de operaciones de WebCongress. Se llama Camila. Es la primera vez que sube al escenario. Es la que está detrás de toda la logística. ¿Estás nerviosa? Sí. Bueno, quiero invitarlos a todos a que hoy hagamos una actividad diferente. Y la idea es que con el hashtag WebCongress todos nos dejen sus comentarios, fotos, videos, porque los estamos leyendo. Entonces, vamos pues como abrir este espacio para que nos dejen preguntas, ya sea enfocado como algún speaker, conferencia. También recibimos comentarios sobre el evento y por ahí a partir del segundo coffee break daremos respuestas a todas sus preguntas. Entonces, síganos con el hashtag WebCongress en Facebook, Instagram y Twitter. Los invitamos ahora sí al coffee break y ahorita nos vemos otra vez. Gracias. Tenemos 10 minutos, ya nos vemos un ratito. Disfruten el coffee break. El momento del receso ha llegado. Tenemos 4 estaciones de coffee break. Categorías Hyper VIP y VIP. Su break se encuentra en la zona Norlop. Categorías Business y Academy. Su break se encuentra junto al salón de W Talks.
Be patient with you, and I hope you know I won't let go. I'll be your lifeline tonight. I won't let go. I'll be your lifeline tonight. 'Cause we all get lost sometimes, you know. It's how we learn, it's how we grow. And I wanna lay with you till I'm old. You shouldn't be fighting on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go. I'll be your lifeline tonight. I won't let go. I'll be your lifeline tonight. Come on, save me from my rocking boat. I just wanna stay afloat. I'm all alone. And I hope someone's gonna take me home, somewhere I can rest my soul. I need to know I won't let go. I won't let go. I'll be your lifeline tonight. Baby, that's all. I won't let go. I'll be your lifeline tonight. You've been running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. You've been go around every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. I know that treasure's coming, I feel regret. Got me thinking about where you were born. Now I'm all up on you, what should expect? Should have come at home with me tonight. You just want attention, you don't want my heart. Baby, you just hit that for me with someone else. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure that I can live for you. You just want attention, you don't want my heart. Baby, you just hit that for me with someone else. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure that I can live for you. Running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. Baby, another way, right? You said if it's still face. You already know that you won.
Oh, I know that stress is gonna regret. Got me thinking back when you were thinking back when you were. I'm all up on the shit expect. Should have come in home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Baby, you just never with someone. Yeah, you just want attention. Running from the stress. You're just making sure I'm back. You just want attention. You don't want my heart. Baby, you just never with someone. Yeah, you just want attention. Running from the stress. You're just making sure I'm back. I always used to feel like a lone soul without a home, but now I've come to realize that I'm right where I belong, alone with you, 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 alone with you. I always used to feel like a lone soul without a home, but now I've come to realize that I'm right where I belong, alone with you. I always used to feel like a lone soul without a home, but now I've come to realize that I'm right where I belong, alone with you, 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 alone with you. Show Fiji, I was cool. But when I finally got sober, I'm 10 years old, motherfucker, there was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove
I'm a real big baller cause I made $1 million and I spent it on girls that you know. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know